Lumakas pa sa 75 kilometers per hour ang lakas ng hangin ni Tropical Storm Marcef, Yinxing, habang kumikilos palapit sa Luzon, at kasalukuyan nasa silangan ito ng Borongan, Eastern Samar. Posibleng magkaroon ng rapid intensification o mabilis na paglakas ang nasabing bagyo at maaaring tumama sa Cagayan o Babuyan sa Biyernes, kaya't posibleng magtaas ng Signal Number 4. Bukas na inaasahang magtataas ng Signal Number 1 sa Hilagang Luzon. Narito ang Thunderstorm Advisory, paghadaan ang mga malalakas na pag-ulan na magiging sanhi ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mindanao, issued at 2 p.m. November 4, 2024. Light to moderate rain showers with lightning and strong winds are expected over Sulu, Zamboanga del Sur, Tabina, Zamboanga City, Pitogo, Vincenzoa, Sagon, Dimataling, Margosatubig, Dinas, San Pablo, San Miguel, Gipos, Dumalinao, Tigbao, Labangan, Tukuran, Aurora, Ramon Magsaysay, Suminot, Tambulig, Molave, Josefina, Davao Oriental, Boston, Katiel, Davao Joro, Laak, Davao City, Davao del Sur, Bansalan, Magsaysay, North Cotabato, Makilala, Magpet, City of Kidapawan, Lanao del Sur, Kapatagan, Balabagan, Marogong, Malabang, Kikong, Lumbaka Unayan, Kalanogas, Sultan Dumalondong, Tubaran, Butig, Lumbatan, Lumbayanage, Bayang, Pagayawan, Binidayan, Ganasi, Mashu, Pualas, Poona Bayabaw, Tamparan, Taraka, Madamba, Bacolod Calawi, Mulondo, Tugaya, Balindong, Madalum, Buadiposo Buntong, Marantao, Ditsaan Ramain, Piagapo, Marawi City, Sagyaran, Agusan del Sur, San Francisco, Prosperidad, Rosario, Surigao del Sur, Madrid, Carmen, Tagbina, South Cotabato, Norala, Santana Dagdagan o Bawasan o Lake Cebu, Sultan Kudarat, City of Tacurong, Esperanza, Bagumbayan, Maguindanao del Sur, South UP, Ampatuan, Davao Occidental, Malita, Dun Marcelino, Sarangani, Malapatan, Zamboanga del Norte, Sarjuazmi Dagdagan o Bawasan Aser, Josadalman, Prez, Manuela, Rojas, Misamis Occidental, Don Victoriano Cumbion, Bonifacio, Dinagat Islands, Loreto, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City and Opol, within the next 1 hanggang 2 hours. Moderate to heavy rain showers with lightning and strong winds are being experienced in Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Sibuco, Sirawai, Siocon, Baligyan, Tampilisan, Kalawit, Gutalak, Godod, Labason, Salug, Liloy, Liandi, Postigo, Siayan, Sindangan, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lapuyan, Kumalarang, Pagadian City, Lakewood, Bayog, Midsalip, Mahayag, Dumingag, Davao Oriental, Lupun, City of Mati, Manay, Tarragona, Caraga, Baganga, Davao Joro, Pantukan, Mabini, Maragusan, Mako, Mawab, New Bataan, Nabunturan, Compostela, Montevista, Moncayo, Davao del Norte, Kapalong, Talaingod, Bukidnon, Maguindanao del Sur, Upi, Talayan, Daytuangal Midtimbang, Maguindanao del Norte, Dachuedin Sinsuet, Calitay, Lanao del Sur, Wau, Lumbabayabaw, Bumbaran, Maging, Bubong, Kapay, Tagaloni, Agusan del Norte, Agusan del Sur, San Luis, Esperanza, Sibagat, City of Bayugan, Trento, Surigao del Sur, Carrascal, Cantilan, Lanuza, San Miguel, Lanao del Norte, Saltanaga de Maporo, Kapatagan, Lala, Munay, Poona Piagapo, Pantauragat, Iligan City, Taguluhan, Baloy, Pantar, Matungao, Kauswagan, Linamon, Camiguin, Mahinog, Sagay, Ginsiliban, Misamis Oriental, Claveria, Hingoog City, Magsaysay, Basilan and Surigao del Norte, Surigao City, which may persist within 1 hanggang 2 hours and may affect nearby areas. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang update.